Good morning, everyone. It's a great honor and a privilege to be here with you this morning. 大家早上好，很高兴看到你们。 And this morning, as Pastor Foley mentioned to you, what I would like to do is to talk with you about the history and the experience of martyrdom and of giving witness among the Coptic Christians of Egypt. 刚才霍利牧师提到过关于埃及的科普特基督徒的历史，还有他们的受逼迫的情况。 And what I want to emphasize is the way in which the Coptic Christian community, over a period of 18 centuries, has managed to survive in the face of constant persecution for their faith. 那我想要强调的是，科普特的基督徒他们从大概十几个世纪受苦 So 受 first 逼 of all, 迫 what I want to do is to draw attention to a new book that was recently published called The 21 by a German author named Martin Mosebach. 我想要介绍你们一本书，叫做21名殉道士。 저희가 이번에 지금 한국 국문판으로 지금 저희가 번역을 했는데 이분의 저자가 마틴 모세바흐라는 독일 분이세요. 독일 분이 쓰신 21이라는 그 책에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. And the 21 who are referred to in the title is a group of Coptic Christian workers, ordinary people, who were captured by terrorists belonging to ISIS or the Islamic State. 这21名殉道士，他们就是普通的工人，他们被 ISIS 伊斯兰国的恐怖分子绑架。 일꾼들이었는데 이분들이 그 이슬람 급진주의자들 있잖아요. 무당 단체들, ISIS나 뭐 이런 단체들에게 잡혔었습니다. And when they were captured by these terrorists, they were given the opportunity to save their life if they would renounce or give up their identity as Christians and their love for Jesus Christ as Lord. 他们被绑架的时候，恐怖分子对他们说：“如果你们放弃你们的基督教信仰，那么你们就会活着离开。” But all 21 of them held strong to their love for Jesus, and all 21 of them became martyrs and witnesses to the Christian faith and to their love for Christ. 可是这21名基督徒，他们没有人愿意放弃信仰，他们成了殉道者，他们见证了基督耶稣的爱。 So after the martyrdom of these 21 Coptic Christians, the German author Martin Mosebach became fascinated with the question, how can someone have such strong faith today in the 21st century that they are willing to become martyrs for Christ? 그래서 이 마틴 모스바흐라는 이 독일 이 저자분께서 这件事情发生之后，有一个问题，就是在今天的埃及，科普特的基督徒，他们是以什么样的方式见证基督，并且殉道？ So Martin Mosebach personally went to Egypt, to southern Egypt, what's called Upper Egypt, to go to their home village and to talk to the families of these martyrs to try to understand what is special about these people that allowed them in the 21st century to become martyrs. And so the book is the record of Mosebach's personal encounter with the families, the society, and the setting that these modern-day martyrs came from. 那我自己也曾经在埃及访问了这21名殉道者的家人，然后了解研究很多关于科普特基督徒的历史和他们殉道的精神。 Next slide, please. So
what I want to do with you today is to explore certain aspects of Coptic Christian history to begin to understand how people today can become martyrs to give witness to their love for Christ. 먼저 제가 살펴볼 부분이 뭐냐면 이 이집트 所以今天我要跟大家 分享关于科普特的基督徒他们正以爱和殉道。 세계 역사 속에서 이집트 기독교인들에 대한 이야기를 먼저 좀 나눠보겠습니다. So what I want to do now is to look with you at moments from Coptic history that when I personally lived in Egypt, that Coptic Christians told me about. That is, what is important from their history that is still remembered today. 그래서 제가 우리 그 박사님께서 이집트에 가셨을 때 그 이집트 기독교인들한테 물어봤대요. 이집트 기독교인들에게 있어서 과거를 돌아켜 봤을 때 역사 속에서 가장 중요한 사건이 무엇입니까? 라고 말했을 때 이 사건에 대하여서 말을 해줬습니다. So, for example, when I lived in Egypt the first time, I would go to the Coptic Christian services every Friday, and I would have the opportunity after each service to talk to the Coptic Christians. And one of the things that they often referred to is what they call the Theban Legion. 那我刚刚去那个埃及的时候，我会在星期五参加科普特基督徒的聚会，然后了解他们很多的信息。 Yeah, the Theban Legion consisted of Christians, Coptic Christians, who 1,800 years ago were members of the Roman army during the time of the Roman Empire, when the Mediterranean world, including Egypt, was ruled by an emperor who was pagan. 那在21世在历史上有一个军团叫做底比亚圣军，他们抵抗罗马的入侵。 그 당시에는 이집트와 지중해에 있는 많은 나라들이 로마의 제국주의의 어떤 한 그런 식민지 생활을 했기 때문에 그 당시에 있었던 그 이집트 기독교인들의 이야기를 좀 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. Next slide, please. It was the custom during the time of the pagan Roman Empire that every soldier in the Roman legion was expected to worship the emperor as if the emperor were a god. 로마 시대 때를 보면은 로마 황제 있죠. 这是 로마 황제에게 경배를 하고 예배를 드리고 절을 하고 이런 것들이 底比斯圣军 기독교였기 基督 때문에 徒 그게 的 되게 教 당연하였던 导 거예요. 他们 그리고 그 말은 뭐냐면抵抗 로마 罗马 식민지에 军队的 있었던 入 모든 侵。 나라들이 그들의 믿는 신과 어떤 종교에 불문하고 로마 황제에게 우상 숭배를 해야 되는 그런 강제적인 시간이었다는 거예요. The Coptic members of the Roman legion refused to do this. They said, no, we are Christians. We worship God. We worship God the Father and His Son, our Lord Jesus Christ. We are not going to worship the emperor as if he were a god. 他们拒绝敬拜罗马皇帝，因为他们坚持自己是基督徒，并且拒绝敬拜偶像。 이분이 나는 내가 하나님을 믿기 때문에 로마 황제에게 우상 숭배할 수가 없습니다라고 이렇게 공개적으로 얘기를 한 겁니다. And the Roman government threatened them and said, if you refuse to worship the emperor as a god, then we will put you to death. 所以罗马的军队就对他们说：“如果你们拒绝敬拜罗马皇帝，那么我们就把你们杀死。” 너희들은 다 죽을 것이다라고 위협을 가하는 그런 상황입니다. And every Christian member of this legion said, we do not worship the government as a god. We do not worship the emperor as a god. And as a result, all of them were put to death, and all of them willingly became martyrs. 因为拒绝敬拜异教、敬拜罗马皇帝，而坚持自己的信仰，而遭到了杀害。 하나님을 믿는 믿음을 저버리지 않았고 결국 로마 그 정부에 의해서 대학살을 당하는 순교를 당하는 그런 사건이 있었습니다. Next slide, please. Now,
what the Coptic Christians told me about the Theban Legion that they still honor today, that is simply one example among many of instances of martyrdom in the Coptic community. 那在之后7世纪，伊斯兰征服埃及，然后被伊斯兰统治了14个世纪的科普特基督徒，他们受到很大的逼迫。 이런 역사가 이집트 기독교 역사 속에서 핍박의 역사가 굉장히 많이 왔다는 것을 알 수가 있어요. Another example, and this is something that is still remembered today, is the Islamic conquest of Egypt 14 centuries ago. 이게 뭐냐면在14世纪之前，伊斯兰统治埃及。 동원해서 이집트를 이렇게 장악했을 때, 침범했을 때 이야기입니다. 이 이야기도 전 세계적으로 굉장히 많이 알려져 있는 이야기입니다. Next slide, please. Now, what has happened ever since the Islamic conquest of Egypt is that Christians have been persecuted for their faith in Egypt for 14 centuries. 所以，埃及的科普特基督徒他们经历了14个世纪的逼迫。 예수님처럼 순교를 하신 많은 이야기들의 역사가 끊임없이 오늘까지도 이어지고 있다는 사실이라는 거예요. Yeah. Now, in the next lecture later this morning, I'll be talking more about the Islamic teachings. 제가 이제 2교시에는在今天的 가르침이 어떤 것인지 早上我会 설명드릴 시간을 갖도록 하겠습니다. Yeah. But for now, I'll just mention that Christians in Egypt, as in many other parts of the Islamic world, have frequently been persecuted because of their love of Christ as Son of God. 但是在埃及，科普特的基督徒，他们一直在经历着很多的逼迫和苦难。 Yeah. Next slide, please. So, with this in mind, keeping in mind the fact that Coptic Christians today have a strong memory of their own history of martyrdom and giving witness to Christ, 丈夫、儿子、兄弟经历了奇妙的转变，他们永远的离开家园，成为异端的民工，但他们是圣徒，而且得永生，他们都头戴冠冕。 Now, what I want to do is to draw attention to certain passages from Martin Mosebach's book and read these passages aloud with you for us to think about. 그래서 제가 아까 좀 전에 소개드렸던 20일이라는 그 책에서 발췌한 내용을 조금 더 설명드릴게요. Yeah, and I'll give you the first example here. Husbands, sons, and brothers had experienced the most amazing transformation. They had left home as poor migrant workers and would never return. But they had become saints and were now more present than ever. They now wore crowns, even though they had only done what was expected of them and what all their brothers were equally prepared to do. 네, 저희 같이 좀 읽어볼까요? 같이 좀 읽어보면서 한 목소리 읽어보면서 방금 말씀하신 내용을 한번 살펴보겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그 가족들의 남편이나 아들이나 형제는 인간이 경험할 수 있는 가장 놀라운 변형을 경험했다. 그들은 이주 노동자로 집을 나섰으나 다시 돌아오지 못했다. 그러나 성인이 된 그들은 변형된 형태로 이전보다 더 강렬하게 가족들 곁에 머물러 있었다. 그들은 콥트 기독교인 사회가 기대하고 형제들이 모두 각오하고 있던 일을 했을 뿐이지만 지금은 멸망을 쓰고 있다. Next slide, please. And what we're looking at here is a series of portraits, of pictures of these 21 martyrs, and each of them is depicted as wearing a crown, which is the symbol of their martyrdom. 根据科普特人的传统，即使普通的基督徒，他们也是按着为基督做见证的精神而成长，随时准备好以殉道者的冠冕见证基督的爱。 콥트 기독교인은 이집트
이집트 기독교인을 말하는 겁니다. 그래서 여기 지금 보면은 얼류관을 쓰고 있는 21명의 순교자들 이집트 기독교인들의 얼굴을 볼 수가 있습니다. In other words, what I want to draw attention to here is that these 21 martyrs of Christian Egypt, they were ordinary people. This is what their wives and their mothers and fathers and brothers and sisters emphasized, that they were ordinary working people who had gone to a different country to find a living. They had been captured by the terrorists, but all of them were willing to bear witness to their love for Christ. 이 21명의 분들의 특징이 있습니다. 이 가족분들이 제가 그분들을 만났을 때 강조했던 부분이 뭐냐면 제 남편은, 제 아들은, 제 동생은 여러분들과 똑같은 그저 그런 평범한 기독교인이었을 뿐이에요. 노동자였고 그냥 살기 위하여서 여러 군데를 돌아다니며 일을 하는 그런 노동자였을 뿐입니다. 그렇게 얘기를 강조를 했었습니다. And if you talk to Coptic Christians in Egypt, what they will tell you is that we belong to a tradition of martyrdom. We remember the Theban Legion from 18 centuries ago. We remember all the Christians before us who have been persecuted under Islam. And what we are doing is to continue a tradition. There's nothing special about us. All of us in the community feel this strong love for Christ. 그래서 이 이집트 기독교인들은요, 생각이 어떠냐면 우리에게는 순교의 전통이 있습니다라고 얘기를 하는 거예요. 그 18세기 전에 태백운 학살이 있었고 그 다음에 7세기에 그 많은 이슬람교로부터 많은 어떤 순교자들이 나왔던 것처럼 저희들은 특별한 것을 하는 것이 아니라 그때부터 지금까지 그 전통을 대를 이어 유지하고 있을 뿐입니다라고 지금 그렇게 얘기를 하는 것을 발견했습니다. The Coptic Christian attitude is that no government has the right to tell us you must believe this, you must believe that. No leader has the right to tell us you must believe this or you must believe that. All of us know that the real kingdom is not a kingdom of this world. Our kingdom is with Christ. 对于科普特的基督徒来说，任何的政府和领袖，他们没有权利告诉我们要信这个或者要去信那个，因为他们的相信基督徒的国度是在天上，而不是属于这个世界。 어떤 지도자나 어떤 정부에 의해서 우리가 믿고 말고를 결정하는 것이 아닙니다. 우리는 그렇게 살지 않습니다. 이렇게 이집트 기독교인들이 고백을 합니다. Next slide, please. Now, what we're looking at here in this picture is a painting from Christian Egypt, and it shows the prisoners, the Coptic Christian prisoners who are being led to their execution. The prisoners are wearing these orange jumpsuits, but in front of them, Christ is dressed the same way in that orange jumpsuit, carrying his cross. 这是一幅油画，上面是有基督徒被恐怖分子他们穿着橘色的衣服被拉出去杀死，但是在他们的前面是基督，是耶稣。 사형을 하려고 순교시키려고 지금 끌고 가는 모습인데 여기 보면은 예수님 보이시죠? 예수님의 옷이 지금 여기 있는 분들의 옷이랑 똑같잖아요. 이 옷이 뭐냐면 그 이슬람 단체들한테 잡혀 있는 사람들한테 너희는 죄인이다 낙인을 지키는 그런 옷이에요. 점프스트라고 하는데 예수님도 똑같이 이들과 앞서서 같은 옷을 입고 있는 것을 저희가 지금 이 그림 속에서 발견할 수가 있어요. This painting is a reminder of an important truth of Christianity. 저는 이 그림이 기독교인에게 있어서 这 굉장히 油画是关 중요한 于 또한 基督 사실을 徒的 우리에게 다시 한번 科普特基 알려준다고 督徒 생각을 的 하고 训导。 Every Christian must have a cross, 모든 기독교인들은 우리 각자의 每一 십자가를 个基督 져야 徒都应该 a real 必须背 cross 起自己 and 的 a 十字架。 symbolic one, and both must be present. 어떤 십자가냐면요. 실제적인 십자가를 져야 하고 상징적인 每 십자가 个基督 두 徒 개를 都必 동시에 须 져야 活出 한다는 基 거죠. 督的生活。 Every Christian must live the life of Jesus anew. 모든 기독교인들은요. 예수님 안에서 예수님과 함께 새로운 삶을 살아야 된다는 거죠. Christians in Egypt have always understood this. 근데 이집트 기독교인들은요. 在埃及的基督徒，他们非常明白这个道理。 그 사실이 이집트 기독교인들에게 있어서는 전통적으로 항상
그런 핵심적인 교리라는 것입니다. And that is why Christianity is so strong in Egypt even today. 그래서 실질적인 십자가를 지라는 가르침을 这也是为什么今天的埃及的基督徒也非常的 지금도 이렇게 坚固。 강하게 남아 있을 수 있게 된 것입니다. Next slide, please. And this goes back to something that Pastor Foley mentioned just a moment ago. 그래서 이 제가 这是刚才 아까 좀 전에 폴리 목사님이提到的 얘기했던 것과 함께 굉장히 우리에게 굉장히 중요한 사실을 알려주는데요. There are many different forms of Christianity throughout the world, and they each have different names and their denominations. 사실상 在全世界有很多不同的教会、不同的 교단도 宗 굉장히 派， 많고 다양한 형태의 기독교가 굉장히 많은 것을 우리가 알 수가 있는데요. But Christians can learn from each other, even if there are some superficial differences between us. 근데 하지만 기독교인들은 虽然我们基督徒有很多的不同之处，可是我们仍然可以彼此的学习。 서로 좋은 것들을 배우고 공유해야 된다는 것입니다. And all Christians can learn something important from the 21 Coptic martyrs of Egypt. 저는 제가 基督徒们可以从埃及的这21个殉道士的身上学到很多重要的东西。 이야기를 통하여서 우리가 정말 배워야 할 굉장히 중요한 것이 있다라고 말씀드리고 싶어요. And that has to do with the reality and the role of suffering in our world. 그 말은 뭐냐면 那就是见证基督和他对我们的爱和受苦的角色与目的。 우리가 기억해야 한다는 겁니다. It is understandable that we naturally tend to think of suffering as something negative. 보통 우리가 그 순교라는 생각을 하거나 고난에 대한 생각을 하면은 당연하게 우리 안에 드는 생각이 뭐냐면 그거는 피해야 되는 것이고 부정적인 것이고 나쁜 것이라는 생각을 우리가 암묵적으로 잠재적으로 생각을 하고 있는데요. And it's understandable that many people think that we have to escape suffering at all costs. 그래서 우리가 어떤 대가를 치르더라도 我 핍박만은 们 우리가 他 면해야 们每 된다. 个人 그것에서부터 这个 우리가 十字架， 도망쳐 每个人 나와야 都 된다. 面对 그런 생각을 많이 勇敢的面 하고 对 있습니다. 他们的苦难。 But what we tend to forget is that when Christ became human, he chose to enter into an existence which is like our existence in that it is characterized by suffering. 근데 우리가 기억을 해야 될 것이 뭐냐면 우리가 当耶稣他到全流世的时候， 땅에 他选择甘愿的受苦，背负人类的罪。 인간의 모습으로 오셨을 때 우리와 같은 이 고난받는 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다는 것을 우리가 늘 기억해야 된다는 것이죠. In other words, suffering can also be seen as positive if we see it as an opportunity to give witness. 만약에 예수님께서 如果我们认为苦难是一个见证基督的好机会，那苦难它就是有益处的。 고난의 부정적인 측면뿐만 아니라 고난이 주는 순기능, 긍정적인 부분도 우리가 성경적으로 기억을 해야 된다는 것이죠. When we give witness to Christ, we are also reminding others of how Christ has loved us to the extent of giving his life for us. 그래서 그런 고난을 통하여서 当我们背起十字架的时候，也提醒我们看到基督他为我们受苦，他为我们背起十字架。 Next slide, please. So that one of the characteristics of Christian life that the 21 martyrs of Egypt remind us of is this. 那21名科比特的殉道士，他们给我们传达 And 这 this 样 is 的 what I 一个 call 信息， solidarity in suffering, 제가 지금 말하고 싶은 것은 뭐냐면 这是苦难中的见人。 which means so that we come together with Christ. 어떤 거냐면 우리가 기억을 해야 돼요. 잘 들어보세요. 서로 하나가 되어 고난 당하기라는 거예요. 그러니까 누군가는 고난 당하고 우리 누군 고난 당하는 것이 아니라 우리 모두가 서로 협력해서 같이 고난 당하기라는 이 개념을 조금 오늘 좀 우리가 좀 기억을 했으면 좋겠어요. Because we are Christians, we know that we are never alone in our suffering. 我们是基督徒，所以我们知道在苦难中我们不是孤单的。 Solidarity in suffering is a mark of Christ's love for us and our love for Christ. 苦难中的见人是我们是基督爱我们，我们爱基督的记号。
예수님이 우리와 함께 고난을 당해 주는 것이고 우리 형제들도 우리와 함께 고난에 참여하여 같이 고난을 당하게 된다는 거예요. And this is what St. Paul reminds us in his letter to the Galatians. 그래서 사도 바울이 使徒保罗在加拉太书说， And he says, I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我设计。 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 아멘. Good. Next slide, please. So I just want to conclude briefly by giving you an update on the persecution that Coptic Christians are experiencing today. 그래서 那这 지금부터 个是 요즘 关于科比特的基督徒所逼迫的最新的情况、最新的消息。 드릴게요. First of all, in the major cities in Cairo and in the Nile Delta, there have been attacks on churches by international terrorist groups affiliated with the Islamic State. 그래서 那首先在开罗与尼罗河的三角洲、亚历山大泉、坦达这样的大城市的教会，他们遭受与伊斯兰国有联系的跨国恐怖组织的袭击。 들에게 의해서 이렇게 지금 테러를 당한 거예요. 여기 보면은 이거 피해예요. 그러니까 교회 안에 이렇게 많은 그런 희생이 이렇게 감행하고 있는 것이 이집트 기독교인들의 오늘의 모습입니다. Next slide, please. But in addition, less well known are frequent Islamist attacks on churches and Christian prayer gatherings in rural locations in the countryside in Upper Egypt, that is in the south, in places like Minya and Sohag. 그리고 이 내용이 뭐냐면 很少有人知道伊斯兰教徒对教会的攻击，包括埃及北部地区基督徒的祷告会。 심지어 이건 농촌 지역이나 이렇게 외곽에 있는 지역들도 이집트에는 전방위적으로 기독교 핍박이 지금 일어나고 있다는 것을 이렇게 알려주고 있습니다. Next slide, please. And the perpetrators of such attacks in the countryside, those are local people, local Muslim neighbors of the Coptic communities, and the goal of such Muslim attacks is to try to expel, to force out the Christian population from Egypt. 결국 이 말이 뭐냐면 在埃及农村的地区，科普特的聚集地持续性的遭受来自周围伊斯兰 자기의 마을에서 分子的 추방하기 袭 위한 击，他们的目标是将基督徒群体 그래서 이런 逐出埃及。 이런 사건들이 많이 계속 소개되어지고 있습니다. Next slide, please. And what I want to do is just to conclude by looking at how the Coptic Christians of Egypt have responded to this pressure and to this persecution. 그런데 这个报纸它写的是科普特的基督徒如何回应他们所受到的迫害和 Yeah, 苦 next 难。 slide, please. And what you're looking at here is a newspaper, the front page of a Coptic Christian newspaper, which shows the response of Christians to these attacks on them by the Islamist terrorists. 지금 이 뉴스가 신문이 뭐냐면요. 이게 그 这 이집트 边是基督徒的 여기에 殉道者的 이슬람의 핍박과 박해에 대하여서 어떻게 지금 家 반응을 人 하고 们， 있는지 他们 기본이 실려 있는 面对逼迫和 신문입니다. 失去亲 And 人 what 的 this 反应 Arabic 回应。 language headline says is, "The blood of the martyrs cries out from the darkness, and the tears of the Copts have not dried, but our Lord is present with us." 여기 지금 殉道者的血 이게 从黑暗中向我们呼喊。 이 내용. 嗯， 자, 읽어볼까요? 科比特基督徒的泪水、眼泪还没有擦干，但是我们的主的同在与我们同在。这是这 And 个 if you 报 look 纸 closely 的 at the picture, what you'll see is that in the 意思。 upper half, you have the reaction of lamentation and tears of people responding to the attack. But then underneath it, what the photographer has included is a portrait of Jesus Christ crowned with thorns. 여기 보면은 이 수비자들의 그 가족들이에요. 절규하고 있고 울고 있잖아요.
하지만 여기 보면 예수님 보이시죠? 그래서 이들과 함께 주님께서 이 아픔 가운데서도 주님께서 외면하지 아니하시고 그들과 함께 계신다라는 것을 지금 말해주고 있는. Good. And of course, the purpose of this is to illustrate the reality that we are not alone in our suffering. As the Coptic newspaper says, our Lord is present with us. 因为基督同在与科比特的基督徒同在，所以他们不是孤单的。 이들을 통하여서 함께 계신다는 것을 이들에게 알려주기를 원하신다는 것을 우리가 이런 한 예를 통하여서 알 수가 있습니다. And the last slide, please. And what this tells us is that the response to these persecutions on the part of the Coptic Christians is they have a heightened awareness of their identity, and they have actually, in the face of this persecution, they have experienced an active strengthening of their Christian faith with a willingness to give witness to this faith of theirs in God. 对于逼迫的回应，对于科普特人来说，是更加强化了他们的身份认同感，更加积极地捍卫基督教信仰，更委身于见证基督。 그래서 신자들의 신앙을 강화하고 그리스도의 증인이 되고자 하는 자발성을 굳게 키우는 그런 현실이 있고 카이로에서 인터뷰한 코프트 기독교인은 우리 수교할 준비가 되어 있어요라고 일반적인 사람들이 지금 그렇게 고백을 하는 것을 볼 수가 있습니다. And so to conclude, what I want to mention to you is something that was told to me by one of the Coptic Christians I interviewed in Cairo. Namely, he said to me, "We are ready to be martyrs." 我在开罗访问过的一个科比特的基督徒，他告诉我说，我们已经准备好了随时殉道。 이런 박해에 대한 반응이 어떠십니까라고 물어봤습니다. 그랬더니 그분이 한마디만 딱 이렇게 했습니다. 우리는 순교할 준비가 되어 있습니다. 라는 그런 고백만 그렇게 했다고 하십니다. 감사합니다.